when you ask your questions. क्या आप बताएंगे कि दूसरों को हम अपने प्रति मोहित करके उनका हम किस तरह से नुकसान करते हैं? मतलब हमें भगवान के साथ ही अपने आप को जोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी और व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं तो उनका हम किस तरह से नुकसान करते हैं? हाँ भाई, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, समझने वाली है। आम तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब उसका वो मतलब हल हो जाता है, पूरा हो जाता है, ऐसा व्यक्ति दुदकारदा है। लेकिन ज़्यादातर इस जाल विच अनजान या भोले या जिन्हां दे दिल अंदर ऐसी ख्वाहिश होवे कि मैं इस तो कोई कारोबार लवांगा, वो बजाय लैण दे खुद फस जाता है। सच्चाई तो यह हुंदी है, मैं दसदा हुन्ना आम तौर दे उत्ते ठगी उही आदमी खांदा है जिहड़ा खुद लालची होवे। It is a very interesting thing. It's worth understanding. Usually those who are the slaves of the mind, only they fall in this trap and they get attached to the people, or they make other people attached to them only to fulfill their own interest, only to fulfill their self motives, and they get attached or they make the other people attached to them as long as their purpose is not solved, as long as their interest is not fulfilled. When their interest is fulfilled, then they reject that person. Usually the innocent people or the ignorant ones, they fall in this trap. Sometimes those who get attached to the other people, keeping in their mind the motives, the interest which they need to be fulfilled, instead of making other people work for them, they start working for them, and instead of deceiving others, they themselves fall into the deception. संत महात्मा ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ कि हर जगह ही तुसी हाथ ना फैलाओ, हर एक ते मोहत ना हो सकता है किसी जगह कोई स्वार्थ दी खिचड़ी रिझदी होवे, थोड़े ना कोई धोखा हो जावे। Saints and Mahatmas always warn us from getting attached to every place. They always say that don't stretch out your arms to everyone you meet, don't get attached to everyone, because you do not know that what kind of people are there. It is possible that on the other side you may find the selfish people. संत हमेशा ही आपदे सेवकां नूं अपनी देह नाल नहीं जोड़ते, शब्द ना जोड़ते है, नाम ना जोड़ते है। जे असी शब्द नाम की कमाई करिए, असी ऐसे वाक़यात तो बच सकते हैं और साढ़े अंदर वो बुद्धि पैदा हो जाती है कि जिहड़ी सच और झूठ का निर्णय कर सकती है।
Saints do not attach the disciples with their body. They connect or they attach the disciples with the Shabad. And if we do the meditation of Shabad Naam, if we keep ourselves connected with the Shabad Naam, then we can easily abstain from falling into the trap of the deception. And by doing the meditation of Shabad Naam, such an intellect is created within us with which we can easily discriminate between the true and false. Does that mean that they go right to Satsang or what? जब वो अपनी देह छोड़ते हैं, जब उनकी मौत होती है तो गुरु उनकी संभाल करता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि उनको दोबारा किसी जामे के अंदर भेजा जाता है, दोबारा उनको इंसानी जामा मिलता है, या उनकी वहाँ से सीधे ही मुक्ति हो जाती है, सीधे उनको सचखंड भेज दिया जाता है? हाँ बई प्यारे, मैं बहुत दफ़ा सत्संग दे विच दस्सिया है कि जेड़े कमाई करते हैं संभाल तो गुरु हर एक आत्मा की करता है जिहड़ी उन्हां दे संपर्क विच आ जाती है, लेकिन जेड़े विश्वास रखते हैं, थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं, ये गुरु का खुद फैसला है कि मैं उन्होंने उपरले मंडलों के विच किसी भी मंडल के विच रख के अभ्यास करावां या कि ज़रूरत इस नूं संसार मंडल के विच जाके कि ख्वाहिशां ज़्यादा है पूरियां करे। ये उस वक्त का ही उसका फैसला होंदा है कि जिन्हों असीं चैलेंज नहीं कर सकते गे, और दुनियावी तौर पर कोई ऐसी मिसाल नहीं कि जिहदे नाल समझाया जा सके। Dear ones, many times in the satsangs, I have answered this. Often I have said that all the souls who come in contact with the Master, they are protected by Him. He protects all of them. He takes care of the soul of all of them who come in His contact. Those who have faith in the Master and those who do a little bit of meditation, their soul is also protected by the Master. Now it all depends upon the Master. He makes the decision. Only He knows that to which soul He has to keep in the higher planes and make that soul meditate and then take him to real home. Or if there are so many desires of that soul which that soul wants to fulfill, according to the desires, it is up to the Master to make the decision whether he wants to send them back into the world again, whether he wants to give them another body. This is a decision which he makes at that time, and this is such a decision that we cannot change, we cannot challenge. Only the Master knows that how he has to liberate the souls. Maharaj सावन सिंह कहते हुंदे सी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Master Savan Singh ji used to say that the perfect masters always try that their souls should not be sent in this world again, because this is a very confusing world. It is full of difficulties, and when the souls come back into this world, they spread the snare of the karma so much so that they get involved in them, and it is very complicated, so they become deluded in the snare of the karmas. Maharaj Savan Singh ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ सत्संगी ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੈਦੀ ਆਪਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। जब
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਐਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। Master Sant Singh Ji used to say that every Satsangi should work with a confidence that he will not come back into this suffering world again. He will not come back into this prison of negative power once again. He should always have this faith and confidence that this is his last time and he will get the liberation from this suffering world. Master Sant Singh Ji used to say that if a prisoner, after serving his term, before he leaves the prison, tells the superintendent of that prison that save my place, I am coming back again. Just imagine that what is the fault of that superintendent. As he served his term, he should have been confident that he will never come back into that. ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਏ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। Not even the worldly parents, those who have been given the role of looking after their children, wish that their children should be in any kind of difficulty. They do not wish to see their children suffering. They always think of making the things better for their children. You can imagine that what is the condition of the master who has a lot more love than thousands of parents' love put together. Do you think that he will want his children to come back into this suffering world again? Do you think that he will want that his children should do such a thing which would bring them back into this world? Masters never want that their disciples, their children should come back into this suffering world, or they should not do anything. He never wants that his children should do such a thing which would bring them back into this world. He always wants that now when his children have come into this world, after becoming perfect, they may go back to their real home. That is why they always have this faith, they always have this confidence, and they always want that in their lifetime, because they connect the disciples, he connects his children with the Shabad Naam, with so much confidence and faith in them, and he wishes that in his lifetime only, his children should become perfect and should have this faith in them that this is their last time and they will never come back into this world again. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਰ ਘੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਰ ਘੇਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Saints and Sadgurus have a lot of faith and a lot of trust in the souls they initiate. They come in this world with a lot of faith in God Almighty.
And because of that, when they put the souls in the ship of the Shabad Naam, they know, they are aware of the waves which come in the way in crossing this ocean of world. And since they are aware of those waves, they are aware of all the ups and downs, and they are confident that they will be able to take the ship of the disciples across. And they do that having a lot of faith and confidence in their master, and they take the ship of the disciples, ship of the Naam across. They sail that ship with the faith in the master, because they are aware of the waves and they know that they can do it. But this is our mistake, this is our laziness, this is our foolishness, that we become lazy. When the masters come in this world, they start the satsang. Why do they start the satsang? Because only through the satsang they can tell us about our faults. Only through the satsang they can improve our condition. And only through the satsangs they can create the desire of going back to the world, going back to our real home from this world. But when we become lazy and when we do certain things which not only spoil our spiritual lives, but also spoil our worldly life, then it is our foolishness, our fault, because the masters have given us the Naam initiation with a lot of faith and trust in us, and they want us to become better. Born onto the path, and especially children that live in ashrams, they live a very sheltered life, and as they get older, it seems there's a lot of curiosity about the world, and what's the best way to help children be prepared as they get older to go into the world that they're going to eventually have to deal with? जो लोग आश्रमों के अंदर पैदा होते हैं और जो आश्रमों के अंदर रहते हैं, वो एक तरीके से बहुत ही मतलब उनके ऊपर बड़ी छाया होती है, माता पिता का काफ़ी उनके ऊपर मतलब छाया होती है, तो वो उसी वातावरण के अंदर पले पोसे होते हैं. लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर दुनिया को जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है. तो वैसे बच्चों के लिए क्या उत्तम तरीका है कि जिससे कि उनको तैयार किया जाए और समय आने पे उनके अंदर वैसी जिज्ञासा इतनी ना हो और उनको सारा कुछ पता लग जाए? हाँ भाई, सब तो पहला मैं थानू अपनी जीवन घटना दसूँगा, क्योंकि मैं आम तौर के उत्ते दुनिया से अलग सा ही रहा है. जब भी होश संभाली मैं ज़मीन के अंदर मकान बना के रहा. मैं आर्मी दे विच रहिंदा होया भी मेरे अंदर कोई शरारतबाजी या सिनेमा विच जाना, इकट्ठे जाना बिल्कुल नहीं सी. जद टाइम होना बाहरों काम करके अपनी बारगन दे विच आके जगह विच पै जाना है. मैनू आर्मी दे विच भी साडे साथी जिन्हां नूं आदत सी हमेशा बाजार जाना, होर जगह जाना, वो कहिंदे वो इंसान की लैण वास्ते है दुनिया जिन्हें दुनिया की जानकारी नहीं. मैं सब कुछ सुन के चुप रहिंदा. उन्होंने शहर च जाना, घूमे आना, बहुत कुछ उन्होंने अपना कीमती वक्त उस घूमण दे विच ही खराब किया. जब मैं अभ्यास मकान दे अंदर बैठ के 2 शब्द का करता हुंदा सी, 18 साल मैनू सुबह कई प्रेमियों के ताने मेहने सुनने पैंदे. जद उन्हां दे पास दी मैं उस मकान नूं जांदा सी, कुछ घरां भी दी लंघ के मकाने जाना पैंदा, क्योंकि मकान वो खेत विच बनया होया सीगा. उन्होंने कहना क्यों बई की दुनिया च लैन आया, रब नूं जाके की दसेगा, दुनिया का की देखिया. मैं उन्होंने कहंदा हुंदा सी कि वक्त ही दसेगा, तुसी दुनिया च जाने हो, तुसी कुछ खट्टिया तो मैनू दिखा दिओ. खैर 18 साल मैं ऐसियां बातां सुनदा रहा. कदे कदे
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ ਸੈਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਸ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। First of all, I would like to tell you about my own life. Ever since in my childhood, I gained the awareness. I always spent my time sitting underground and doing some sort of devotion to Almighty Lord. And even when I was in the army, I was not in the habit of socializing with people. I would not go to watch the movies. I would not go to the places where the crowds would be. I did not go to the marketplaces. I would just go out, do my work and come back to my barrack. And in this way, I was not sociable. I was not socializing with people. And over there also people used to taunt me. They used to laugh at me, and they used to say that what for you have come in this world when you do not know anything of this world. Afterwards, when I got the initiation into the first two words by Baba Vishan Das, I did that meditation sitting in the underground room for 18 years. And every morning before I would start that meditation, since I had to go from in front of few houses in order to get to that underground room because it was in the farm. So then people would see me going to do the meditation, and then they would ask me, they would taunt me, and they would laugh at me. And then they would say that why you have come in this world when you do not have any knowledge of this world. I would just keep quiet and go and do my work. Sometimes I would invite them to talk to me, and I would say that, come to me, let us talk. Let me see that how much more you know about the world than me. Then they would not have any answer. So for 18 years, I heard those taunts, and I heard what people had to say about me, and they always said that I do not have any knowledge of the world because I was not going out in the world, I was just doing my work. But when the time came, you know that I was sent in the world, and I went so many places, I had to meet so many people, and in this way I came to know about the world. There are many people in this world, those who travel so much just to know the world, just to get more knowledge about the world. But what do they get except the difficulties and the problems? They get nothing else. In the same way, those children, those who live in the shelter of their parents, as long as they live in the shelter of the parents, they get the good guidance, they get the good teachings, and in that way they do not fall prey to any difficulties of this world. But to fulfill the curiosity, to
know more about the world, when they leave the shelter, when they leave the guidance of their parents and go out in the world, you know that what happens, how many things are there in this world which confuses them. And many times the children, those who leave the guidance of their parents, those who leave the shelter of their parents, they fall into the difficulties. And sometimes when they have ruined their life, they even come across such people who tell them that your parents did not give them good guidance, they did not give you any good education, and that is why your condition is like this. So I would say that it is not necessary to leave your parents, it is not necessary to leave that sheltered environment just to fulfill your curiosity about the world. You can get all the knowledge of the world just sitting in your home, because there are so many means of communication, radios, televisions, newspapers and things like that. By reading the newspapers also, you can get the knowledge of the world, you can know that what's happening where. ਪੱਪੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਕੜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਪੂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਪੂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੈਸਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਲਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Pappu is a learned man. He has traveled very widely and he lives in a big city like Delhi, so he knows more about the world. When we were going for the first tour and when we boarded the plane for the first time, Pappu was telling me that how we have to fasten our seat belt and how we have to keep our body. When he was telling me all that, he was under the impression that this was the first time that I am flying and I do not know anything about all this. So that is why he was telling me all this. And when he told me that, I said, Pappu, it looks as if you are afraid, because that was his first time flying. And then he confessed, he said that yes, I am afraid. I told him that this is not the first time that I am flying. When I was in the army, I have even dived out of the moving airplane using the parachute, and I have flown many times. Afterwards, when we went on the tour, many people asked me that how was the flying? Was that the first time that I had flown or I had seen the airplane before? I said that yes, before this also I have seen the airplane, I have flown in that. This is not the first time. So I mean to say that the more contacts, the more knowledge we get of the world, the more difficulties we invite, the more problems we create. I get many letters from the children like you. Many children come to see me in the interviews also. And when they tell me about the difficulties they are in or the difficulties which are created by their parents, then I feel very sorry for them. And because they are my children, I have sympathy for them.
So I mean to say that the more contacts, the more dealings we have in the world, the more complicated life we make of ourselves, and we fall into more problems. We do not need to become so much extrovert just to know the world, because if our mind is well, if our brain is well, then we can know everything of the world. But when we become too much extrovert in the world, when we go out too much in the world, then we have such questions with the disturbed mind. We have all these questions like you have asked. हंसे इस तरह से खुशी जाहिर करे तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ भाई, बच्चे भोली आत्मा हुंदे है, इन्हां ते बड़ी जल्दी असर हुंदा है, उन्होंने अंदरों खुशी हुंदी है, वो अपनी खुशी हंस के जाहिर कर सकता है. Children are innocent souls and they get affected very easily. When they see the picture of the master, they become very happy. The happiness, they feel a lot of happiness in their within, and the child expresses his happiness only by laughing or smiling. अगर थोड़ी जी सुरत वाला होवे, 3-4 साल का बच्चा होवे, जिन्हां दे माता पिता ऐसा विश्वास दिवाउंदे ही रहिंदे है, कई दफ़ा वो अंदर संपर्क भी गुरु नाल जोड़ लेंदे है, कई संदेश भी वो माता पिता नूं दसदे रहिंदे है, कई दफ़ा माता पिता वध पुछ के masters, and sometimes the parents ask them about the experiences, and when that child tells them, he loses all what he has gained. Many times the parents receive the messages from the children, through the children, and many times they also benefit a lot from such children. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਬਤਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੰਜਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਝੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਪੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਗੋਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੋਪੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛੱਤ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਪੀ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ਸੀਗੀ, ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝਾਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 25 ਸਾਲ ਟੱਪੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਆਖਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। I'll tell you one incident of my lifetime. In Shri Ganganagar, there was a lady civil surgeon who was an initiate of Master Sant Singh ji. She was very well respected there because she was very much sympathetic to all the patients who would come to her for the treatment, and she was very popular there. One married couple came to them for getting the abortion, and since it is against the teachings of the path, and since that lady surgeon had a lot of sympathy for all the people because she was an initiate, she advised them not to have that. She said,
that if you had taken some measures before the baby was conceived, then it would have been all right. But now, when your wife is already pregnant, you should not do this thing because it is like a crime. But they were insisting on getting their abortion done. Since I also knew that couple, and I knew that lady doctor also, because I used to visit them very often, so she requested me that I should somehow advise them, somehow convince them that they should not do that serious thing because it is not healthy, it is not good. So I tried my best to advise them. I suggested so many things to them, but they were not willing to accept any of my advice, and they wanted to get that abortion done. So finally, I had to give this offer. I said that whether it is a boy or a girl, when the baby is born, you should give that to me and I'll take care of that baby. If you are afraid of the expenditure, then don't worry, I'll take care of that. Because in India, usually people don't like to have the daughters, because when you have to get your daughter married, you have to spend a lot of money. In many cases, one has to spend the earnings of his lifetime just to get one daughter married. So that is why people are afraid, and they don't like to take the obligation, they don't like to take the responsibility of raising a daughter. That is why they don't like to have the daughters. So when I told them that whether it is a girl or a boy, I will look after that, I will bring that baby up, then they agreed. When that baby was born, he was a boy, and he was very beautiful, very loving. So I gave him the name Gopi. Gopi, because I said that like the gopis of Lord Krishna were beautiful, because he was also beautiful, I gave him the name Gopi, and I took care of him. He was very loving, very beautiful, and he was very devoted to Master Kripal. And since he used to live with me, and we both used to sleep on the terrace, and the latrine was downstairs, so since he was very young, very small, it was difficult for him to go down during the night time to use the latrine. So whenever he had to pee, he would have that difficulty. So once Master Kripal gave him the darshan and graciously told him that, Gopi, you don't have to go downstairs to use the latrine. You can pee right here in the rainwater drain pipe, which was not far from the place where we used to sleep, and it was not far from the latrine which we had made for Master Kripal. It was on the terrace. And so he used to do that. When I asked him that why he was doing that, he told me that Master has given him the orders and he can do that. So I said, well, if Master has told you to do that, you can do that, and I don't have any objection to that. Master Kripal did not have any fixed time or any fixed program to come to see me. Whenever he would feel like coming, he would come. Graciously, he would come and give me his darshan. So one day, when Master Kripal came there, and we did not know that he was coming, so we did not do any cleaning or anything like that. So when he came there, and when he was going to use his latrine, he smelled that bad smell over there on the terrace, and he asked me that what kind of smell is this, and who is making this place dirty. I said that this place is made dirty by your disciple, by your child, whom you had ordered in the within. Master Kripal laughed. He became very pleased with that boy, and always whenever he would come, he would give him a lot of darshan, and he would tell us many things about the Master, many experiences which he would have with the Master. Master became so pleased with him, he gave him the prasad, and he also told me that he is a very beautiful, very loving boy, very good soul. But unfortunately, he does not have a long life to live on this earthly plane. He will hardly live up to 25 years, and after that he will die. When he told me that, I also became very sad, because he was a very loving boy, very beautiful boy, very devoted. When he became of 8 years old, his parents came to me and he wanted their son back, because they did not have any other child as beautiful and as loving as him in their family, and they wanted him back. Even though I resisted, I told them that now you do not have any right to take this boy back, because you have already given this boy to me. But still they wanted him back. I even called their relatives to do that justice, but still they did not hear anyone, and they took that boy. So I had to tell them
that you are taking this boy, but you will repent in the end, because my master has told me that he does not have a long life to live. So whatever he's doing here with me is okay, and it is good for him and for his soul, and you should leave him with me. But they did not believe in that, and they took the boy away. Last year, or about a year ago, that boy left the body. What happened that he spilled some petrol on his body, and his body caught the fire, and after that he became sick for 1 month. He was in the hospital. While he was in the hospital, he did not have any pain. Whenever I went to see him, he always repented, he always regretted that his parents had not done justice with me, and he also did not do justice with me because he left me, even though he was supposed to be with me. I lovingly told him that, dear son, it was not your fault. It was your parents' fault that they took you away from me, but now it was okay. Finally, in the hospital of Bikaner, he left the body after remaining in the hospital for 1 year. So I mean to say this story, the meaning of saying this story is that what kind of souls the children have, and if they are inclined towards the devotion of God, how much grace of the Master they can get, and they can give us the messages, they can get themselves connected with Almighty Lord very easily, because we, the grown-up people, have our attention so much spread in this world that it is very difficult for us to concentrate. But since the children are innocent souls and their attention is not spread so much into this world, that is why it becomes very easier for them to receive the grace of the Master. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਦ 16 PS ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਗੋਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਜਲਿਆ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀਪ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹਣ तो बच्चे की दुनियावी जिंदगी भी अच्छी बना सकते हैं, रूहानी भी बना सकते हैं, लेकिन असी तब भी बना सकते हैं जे अपना आप सुधारिए। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सीगे, ये गलत ख्याल है कि असी आप तो सुधरीए ना, हाँ ये कहिए बच्चे सुधर जान अच्छे होण। वो कहते होंगे सी नहीं, जिन्हें अपनी औलाद नूं नेक बनाना है, अच्छी बनाना है, वो खुद अच्छा बने, नेक बने। When Gopi Chand used to come to see me at the ashram, sometimes he would come once a month or maybe once in 2 months. Whenever he would come to see me, I would always tell Mr. and Mrs. Oberoi about him and about the grace of our great Master Kripal. I would say that our Master was so gracious that he would even direct the children that where they have to go and use the latrine, where they have to go and pee. How much more grace can a Master shower on the children? And Mr. and Mrs. Oberoi would always also love Gopi Chand because their master, Master Kripal Singh, loved that boy, and he used to get a lot of love and affection from us. Afterwards, when their accident happened and when he was in the hospital for 1 month, he always told his family that they did not do the right thing, and afterwards he also told them that you should buy a special jeep and you should go to the Satsang every month. You should not miss the Satsang even for once. And he did not feel any pain, and he left his body peacefully. 15 years ago, when he was taken away by his family, there was some
tension between me and the family. They had stopped coming in the satsang. But after he left the body, their family has started coming in the satsang once again. Every month they come to the satsang and they are doing what Gopi Chand told them to do. I have told you this story of this boy just to explain to you that how a life of a child can be changed. How can one make the life of the child? We can not only change the spiritual life of a child, but if we are good and if we give them good teachings, good education, we can even make their worldly life good. But we can make the lives of the children only if we have made our lives good. Master Sant Singh Ji used to say that it is not possible for the parents to make the lives of the children good if their own lives are not good. So first of all, if we want to make our children good, we have to make our lives good. महाराज सावण सिंह इस प्रथा एक कहानी सुनाते ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ कि देख भाई, अगर ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप दोने जाने सलाह करके अपनी जिंदगी अलग किते बता लवांगे। उन्हां दिनां दे विच जीपां कारां नहीं सन, आम तौर दे उत्ते सवारी ऊंठ दी हुंदी सी। उहने घरों ऊंठनी लई, सहजादे दे कोले आ गई। वो दोने जने बैठ के बाहर जान लगे। रस्ते च कोई छोटी नदी पैंदी सी। वो लड़की पिछे बैठी कहन लगी, मुहारी खिच, ये पानी च ना बैठ जावे। बड़ी काल ना कहन लगी कि इस दी मां नूं भी आदत सी, पानी च बैठ जाती सी। लड़के दे दिल अंदर फौरन ख्याल आया कि जद पशुआं अंदर भी ऐसे ख्याल है कि अपने माता पिता ते बच्चे जाते हैं, मैं इस लड़की दा दे नाल कोई दुनियादारी दे तौर दे उत्ते शादी नहीं कीती, कोई रस्म नहीं कीती गई। मैं इस नूं गलत तरीके नाल जा रहा हैं। जो इस दे पेटों औलाद होएगी कि वो साडी नकल नहीं करेगी, जब साडी नकल उसने कीती, लोग कहणगे बई फलाने आदमी दी लड़की इस तरह बेविचार करती फिरदी है, मेरा नाम बदनाम होएगा। उस लड़की नूं फौरन कहन लग्या भी देख भलीए लोके, कोई खास समान जिहड़ा नाल ले जाना सी मैं भुल आया है, काफ़ी बड़ी रात है, आपां चल वो समान लै आईए। लड़की नूं की पता सी कि इसदा मन बदल चुकिया है। जदों उस जगह दे विच फिर वापस आए जिथों को तुरे सन, उन्होंने हाथ जोड़ दिते। कहन लगा देख आप बहुत बुरा कर्म करन लगे सीगे, आप ऐसा नहीं करते, अपनी औलाद भी आपां नूं बदनाम कर दी। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो, जद पशु पंछियां दे उत्ते भी असर पैंदा है, इंसान दा किन्ना पैंदा होएगा। साडे हिंदुस्तान दे अंदर पश्चिम दे विचों गाइयां लिआउंदे है कि वो ज़्यादा दुੱਧ दिंदियां हन। वाकई ही जिहड़े उन्हां दे बच्चे है वो अगे दुੱਧ दिंदे है। इस तरह साढ़े राजस्थान के अंदर अच्छियां नस्लां हैं गऊआं दियां। सारे भारत के अंदर राजस्थान दियां गऊआं लोग रखते हैं कि दुੱਧ ज़्यादा दिंदियां हैं। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो, जब पशुआं के उत्ते भी अच्छी नस्ल के पशु का अगे अच्छा ही मुल वटीदा है, तो इंसान का कितना असर पै सकता है। संत महात्मा मालिक दे प्यारे सब तो पहलों अपनी जिंदगी प्योर और पवित्र साफ बनाते हैं, फिर वो अंदर उस परमात्मा नूं जगह दिंदे है बैठण वास्ते। उन्हां दी सच्चाई दा, उन्हां दी शख्सियत दा ही साडे उत्ते असर पैंदा है। असीं थोड़े जिहे उशियारे नाल, उन्हां दे देण नाल अपनी जिंदगी नूं अच्छा बनाउण लगदे हैं। असीं सोचदे हैं माड़ा कुत्ता खसमे गाल, अगर साडे 'च कोई नुक्स होया, लोग साडे गुरु देव नूं की कहणगे कि उहदे शिष्य ये कम करदे फिरदे है जी। In this context, Master Sant Singh Ji used to tell a story about a prince and a princess who fall in love with each other and they wanted to get married, but because in those days in India
people used to believe much in the high and low caste, and because the castes of the prince and princess were not equal, that is why the parents did not agree to their marriage. But since they loved each other very much, they thought that it doesn't matter if our parents do not agree to our marriage, we should leave them and we should run away from this place, and we can get married and we can live easily, leaving our family. So one day they made the plan to meet in the night time, and the princess brought a camel in order to run away. So when both of them were running away, there came one small river, and since the prince was having the reins of that camel in his hand, and since that camel belonged to the princess who knew the habits of that camel, she said that pull the rein tightly, otherwise she will sit in the water. And at once she added that her mother also used to do the same thing. Now when the prince heard that the camel has the same habit as her mother, a thought came in his mind that when the animals also get the effect of the habits of the parents, what to talk about the children of the human being? Whatever the parents do, the children will also do the same thing. And then he thought that today I am taking this princess without the permission of my family, and they will be getting married without doing the social rites and rituals. And then we will have the children. If in the future my children, or say my daughter, will run away with somebody like I am running away with this girl, then how I would feel. It is not a good thing. Then people will also blame me, they will also taunt me. So it is not good thing for me to do this. Whatever I am doing is wrong and I should not do it. So at once he changed his mind. He did not want to go with that princess, and he said that let us go back, because I have forgotten something very valuable, very important, which we should take. And we should not worry about the time, because the night is very long, and we'll come back before the morning. The princess did not have any idea that the prince has changed his mind. So when they came back to the palace, the prince said that, look here, we were going to commit a very big mistake. We were going to run away and do something which was against the wishes of our family, and our children would have also done the same thing, because whatever we have done, our children would also do the same thing. That is why it is not good for us. You go to your home and I will go to my home. So the meaning of saying this is that when even the animals get the effect of the habits of their parents, the children also get the same thing. You see that we people import the cows, those who give a lot of milk, more milk, from West, and the calves which they produce over here, they also give more milk. In the same way, the cows in Rajasthan give more milk, so they send the cows from Rajasthan to all over India, and their offsprings also give more milk. So that is why when the habits of the animals also get transferred to the children of the animals, the habits which we have, they get transferred to our children also. Whatever we do, our children also do the same thing. That is why it is very important for us, if we want our children to become good, it is very important for us to develop good habits. It is very important for us to do the good things if we want that our children should also follow our footsteps. Okay, now all those who have to go for attending the seva should leave, and rest of the dear ones should sit for the meditation.
कब आया? कल आए। अच्छा रिक्शा आगे हुए आप याद कर दो। इंटरव्यू का टाइम लाया होना 3 बजे।